Hi, Raimond. Congratulations on your win. Thank you for joining us. Sorry, we're waiting for the translator as well to unmute. Later, unmute myself. Здравствуйте, Raimond. Hi, Tammy. Hello. Yeah, so we can start. Could you please repeat? Yes, we have some media joining us today, and we're going to open up the Q&A right now. The first question is from Leon Jennings from Asian Persuasion MMA. Hi, congratulations. Later. How confident were you the decision was going to go your way at the end? Поздравляю вас с боем. Насколько были уверены, что в конце поднимет именно вашу руку? Спасибо за поздравления. Бой сложился чуть тяжело из-за этой акклиматизации. Устал, забился в первом раунде. После 2 раундов секундант сказал, что я забрал 2 раунда, и в 3-м раунде я уже чуть по экономии работал, знал, что веду 2 раунда и оставлял силу на концовку. Ну, был уверен, да, что выиграл этот бой. Чуть были сомнения, потому что чуть голова как в тумане была, душа слишком истощенный был. В принципе, сомнений не было такого, потому что ничем меня особо не удивил. Я думал, чуть тяжело будет в борьбе. В принципе, не особо так тяжело тоже было. И то на этом фоне усталость. Well, to be frank with you, it wasn't a good fight for me because, as I mentioned, I was going through the acclimatization and it wasn't easy to me. And also, during the fight, I had my own doubts, but my cornerman told me that the first and second round I won, so it made me more confident to go to the 3rd round and finish up and do all what I can do. And he didn't surprise me as well during the fight. I would say that I was expecting some more more attacks, more wrestling, but he didn't surprise me in that sense. So I'm happy that I won. Cool. Thank you, Leon. The next question is from Conan Altatis of Conan Daily. Conan, please. Hey, Raymond, which one was more difficult with your fight with Tyler today? Was it standing up or on the ground? Что было больше всего тяжелее в бою? В стойке либо с ним драться, либо именно вот в грэпплинге? Тяжелее всего мне было драться с самим собой, с акклиматизацией своей. А так никаких проблем. Я даже не показал сегодня 30% того, что я могу показать. I'll tell you that the hardest part that I faced today is to fight myself. It was really hard to go through this acclimatization. I didn't even show even 30% of what I can do. So I think that's what I feel right now. Just to follow up on that, what do you think went wrong? Why were you not able to do what you planned to do 100%? По твоему мнению, что пошло не так, что ты не смог вложиться на все 100%, как ты говоришь? Я же уже сказал. Акклиматизация, да, вот почему. Я все видел в бою. Я все видел, все чувствовал. В голове у меня были заготовки. Я мог бы, и я так думаю, что финишировать в 1-м раунде. Но мое физическое состояние, мои кондиции не позволили мне сделать того, что я хотел сделать. Well, as I said, right, it's because of my acclimatization. In my head, I had my plan, and I was very confident to finish him in the 1st round. Mm-hmm. But because of my physical and conditioning, it was really hard to me to do according to my plan.
All right. Still, you won anyway, so congratulations, Raymond. Thank you. Thank you. Thank you, Conan. Our next question is from Dylan Bowker of My MMA News. Dylan, please. Hey there. It just seemed like with this fight, there was, the real efficiency with some of the clinch positions and integrating knees and elbows, but just a real grueling kind of battle also with the grappling exchanges. Was that how that Raymond had seen the bout playing out? Was that kind of in the game plan? Было очень много ударов локтями и в стойке тоже очень много было как скажем так, сражений, да, и в грэпплинге тоже. Было ли это именно вот этим вашим планом во время боя? Я вообще люблю драться в стойке. Сам я практически никогда не лезу в борьбу. Если только оппонент сам предлагает борьбу, я борюсь. А так, я люблю драться в стойке. Зрителям это нравится. Это намного зрелищнее. Вот. Мог бы подраться намного лучше, потому что столько дыр я видел в обороне соперника, но получилось то, что получилось. Well, I'm a fighter who likes to fight on the standing position, right? So I don't really go for grappling, and unless my opponent tries to go in, but and as well, of course, I will defend myself in that sense. And I saw a lot of loopholes in the fight with Tyler, but this is what happened, and it's all as you guys saw during the fight. It didn't go well as according to my plan. Thanks for the time, guys. Thank you. Now we have a follow-up question from Leon Jennings from Asian Persuasion MMA. Leon, please. With a win tonight against the former title challenger, you put yourself in a strong position to challenge for the title. Abasov wants to go up to middleweight though to challenge the Reader for the middleweight title. Would you consider a number one contender fight with your fellow Russian Abduliev? В этом бою ты поставил себя в очень такую серьезную позицию в рейтинге, и вот вы, как ты знаешь, Абасов собирается драться на вес выше. Ставишь ли ты себя, как сказать, следующим претендентом на пояс? Желаю Кимрану удачи в предстоящем бою. Надеюсь, он одержит победу. И если организация решит нужным выставить меня на титульный бой, я буду рад. И это будет плюсом для меня, то, что я дерусь с чемпионом в моем весе, который победил чемпиона весом выше. First of all, I would say good luck to Kimran Abasov on his upcoming fight in the middleweight division. But then, yeah, if the organization decides to put that fight, I will be very much happy to do that. Cool. Do you want to ask one more question as well? Did you see the Eddie Alvarez Yuri Lapicus fight? And if so, what was your thoughts on the controversial finish? Смотрел ли ты бой Эдди Алвареза, и какое твое мнение насчет этого боя? Я весь бой не смотрел, я вот как приехал, я увидел этот фрагмент, из-за которого его дисквалифицировали, да, и я считаю, что это несправедливо по отношению к Альварезу, потому что он был в позиции лицом к лицу с соперником, он отключил его ноги, и они, получается, были лицом к лицу, и он наносил удары, а соперник сам отворачивал голову. То есть его вины в этом нету. И, то есть, я думаю, должны были давать предупреждение сопернику, то, что он подставляет затылок. Я думаю, это несправедливо. Well, I couldn't watch the fight fully, but I just watched one of the fragments of the fight. I would say it wasn't fair against Eddie Alvarez because he was
they were standing face to face. They were facing each other, but then he was punching it and he was throwing the punches. But then the opponent himself just putting his back of the head, and the referee could have warned him, but he didn't do so. So in my opinion, it wasn't fair against Eddie Alvarez. Cool. Thank you so much, Leon. We have one question here from Luisa Morales of Star Philippines. Raimond, do you have any plans to change weight classes after this fight? После этого боя есть ли какой-то план поменять свой стиль тренировок? Извиняюсь, добавлю. После этого боя есть ли план у вас поменять свою весовую категорию? Нет, в принципе, я чувствую себя комфортно в этой весовой категории. Я практически не гоняю вес. То есть у меня свой вес в тренировочном лагере составляет 85-86 килограммов. Когда я уже приезжаю сюда, я здесь практически делаю одну тренировку, и у меня за пару дней уже вес бывает 83-84. Я вот уже второй раз на взвешивании показываю 83 килограмма, то есть вообще даже не гоняю вес. Меня устраивает. I think I don't have any plans to do that because my walking weight it's 85, and then when I arrived for my fight, I cut my weight for 2 or 3 kg, which is really easy to me, and I never had any problems of cutting weight, so I'm very comfortable in this weight division. Just one follow-up question. He mentioned he wants a rematch with James Nakashima. Does he want to fight James next, or does he think he is ready to challenge for the title? Еще один вопрос. Вы говорили, что вы хотите драться против Джеймса Накашима как реванш. Вот именно вы бы хотели следующий бой видеть его или бы же за титул? Знаете, в перспективе для меня будет лучше подраться за титул, но, так сказать, мои амбиции, наверное, хотят, чтобы я подрался с Джеймсом Накашима. Но судя по картине того, что происходит, Джеймс Накашима последние 2 боя своих проиграл. И для меня это как позиции продвижения вверх. То есть, я останусь на своем же месте. Просто я удовлетворю свое, наверное, эго, если подерусь с ним и выиграю его. Но он тоже спустился вниз, как я знаю. Последний бой он дрался на весовую категорию ниже. Не знаю, если хочется с ним подраться, если он выиграет 1 бой, 1-2 боя, я с радостью с ним подерусь. Well, if you look at the overall picture, of course I want to fight. I mean, it's logical, and there is a perspective for me to fight for the title. But then, my ambitious, my ego inside says that you have to fight James Nakashima. But I heard that. I mean, if you look at his records, he lost the last 2 fights, and then I think recently he fought with a lower weight division. So I think we'll see. Again, as I said, like my ambitions want it, but logically, it's better for me to fight for a title division. Thank you so much, Raimond. One last question before we let you go from Ivan Stewart of Dugout Philippines. Ivan, please. Okay, good. It's already afternoon. Good afternoon, Raimond. Okay. Let's talk about the DJ Adriano fight and even the entire card in general. Were you surprised with the outcome of the Moraes DJ fight? And what can you say about the one championship players defeating the former UFC veterans in general? Смотрел ли ты бой диджея и его соперника? Какое мнение по этому бою? Тоже бой весь не смотрел, видел вот этот фрагмент в Инстаграме. Жалко, да, не хотелось бы, чтобы он проигрывал. Человек, можно сказать, легенда в этом виде спорта.
Очень жалко стало, грустно, то, что он проиграл. Мне кажется, он просто еще не адаптировался к этим планам, к этим правилам в UFC, то, что можно бить коленом в партере. Как-то он не среагировал вовремя, чтобы пропустил этот удар. Жалко. Again, I couldn't watch it the fight itself, but I watched the fragment in Instagram. It's sad. It's sad for me. It's sad because he's a legend for me. He with a great history in martial arts. But I think that what was difficult for him is to still adapt to the one championship rules. In the clinch, you can punch with the knees. So in UFC, you can't do that. I think it was the adaptation period for the DJ that was hard. But yeah, I'm sad and very disappointing for me. All right. But how about in general, like one Ivan? players defeating the former UFC veterans? So sorry, could you please repeat? How about the fact that the one championship players defeated the former UFC veterans in general? А как насчет того, что есть что вы думаете, что смотрите, боец U1 FC побил бойца UFC в целом? Что я могу подумать? One UFC – это организация мирового уровня. Я думаю, она практически, как и UFC на Западе номер один, One UFC на Востоке номер один. И обе конкурентные организации, то есть ничего такого прям удивительного в этом не увидел, то, что как бы чемпион. Просто жалко, что проиграл Мышонок. Ну а так, One UFC это организация, я думаю, она из UFC в скором времени поспорит на мировом уровне за лидерство. Well, I would say that it doesn't really matter. I mean, for me, UFC and ONE FC, like one of them is a leader in the East, the second is in the West. But I think that ONE FC is a very kind of a very serious and international level. And again, it is of course disappointing for me that DJ lost, but I don't see any issue in that, in the difference. All right. Thank you very much. Thank you so much, Ivan. And thanks so much, Raimond, for joining us.